herzlich willkommen. Ich gucke mal, ob wir nicht überziehen. Schneller machen wir es wahrscheinlich nicht. Wir haben was Cooles mitgebracht. Jedenfalls sind wir mega begeistert. Wir finden es voll cool und haben deswegen gedacht, wir zeigen euch das mal. Also wir erklären es euch, wir zeigen es euch nicht. Wir haben ein Lieferantenmanagement aufgebaut und führen euch da jetzt einmal kurz durch unseren Prozess durch. Kleine Agenda, geht tatsächlich aber relativ schnell. Im Prinzip der ganze Prozess, wo haben wir angefangen, was waren unsere Problemstellungen, wie hat unser Entscheidungsprozess stattgefunden, wie und für was haben wir uns entschieden, wie haben wir es aufgebaut, was haben wir uns dabei gedacht und wie läuft es heute und was planen wir für die Zukunft. Das ist so grob die Agenda. Okay, unsere Ausgangslage. Wir sind ISO 27001 zertifiziert. Wer das auch hat, der weiß, die kommen jedes Jahr wieder. Und es gibt immer gewisse Problemstellungen jedes Jahr, was geprüft wird. Und wir hatten die Dienstleistersteuerung und das Lieferantenmanagement stand bei uns im Fokus. Und wir hatten die Problematik, wo sind denn unsere ganzen Daten? Das heißt, wenn der Auditor kommt und sagt, hey, zeig mir doch mal den und den Vertrag, dann gucken wir erstmal in der Excel-Liste ganz rechts, wo ist der Verweis, ins Netzlaufwerk gucken, ist der Vertrag da drin, nochmal drüber lesen und gucken, vielleicht ist in unserer HCL-Notes-Datenbank auch noch irgendwas, was wir hervorholen können. Das war nicht so richtig geil. Und genau, dadurch haben wir auch einen sehr hohen manuellen Aufwand. Das heißt, der Auditor sitzt dann da und wartet, dass wir den Vertrag endlich mal raussuchen, dass wir auch sagen können, was steht da so drin. Und wir hatten auch jetzt nicht wirklich eine gute Transparenz, was wir überhaupt vorrätig hatten. Das führte eben entsprechend zu dem Problem, dass wir keine konsistenten Daten hatten. Alles war irgendwie wild verteilt. Wir konnten auch nicht nachvollziehen, von wo nach wo ging welcher Vertrag, haben wir Anschlussverträge, haben wir alles da, haben wir alle NDAs, AGBs, alles, was wir so brauchen. Wir konnten darauf auch keine Auswertung machen und naturgemäß werden es auch immer mehr Dokumente. Genau, dann haben wir noch festgestellt, dass je mehr Dienstleister wir haben, umso höhere Risiken haben wir auch mit dem Ganzen. Das heißt, da ist mal einer insolvent oder wird aus Gründen plötzlich unzuverlässig und das können wir irgendwie nicht dokumentieren gescheit. Daraus haben wir gelernt, Excel ist kein Managementsystem, vielleicht für viele überraschend. So, was haben wir uns überlegt? Erstmal, wir haben den Elefant in kleinere Teile geteilt, also wo sind meine Daten, was brauche ich alles, wen brauche ich alles und welches Tool hilft mir am meisten? Unsere Entscheidung ist am Ende ziemlich klar ausgefallen. Wir haben gesagt, dass wir die ISO nicht mehr mit Excel machen und auch nicht mehr mit Netzlaufwerken, sondern wir machen alles mit einer zentralen App, mit einer Microsoft Power App, die wir aufgebaut haben und dass wir auch die schrittweise einführen und nicht mit einem großen Big Bang. Wir haben quasi gesagt, machen es krasser als wollen und haben einfach mal angefangen und nicht einen großen Projektplan aufgestellt, weil wir dafür auch nicht die Zeit hatten, weil der ISO-Auditor quasi vor der Tür stand. Gut, das so zum Vorwort. Ich übergebe an Sandra. Hat das jetzt? Ja, du musst noch einmal. Ein bisschen doller drücken. Ja, was bildet jetzt eigentlich heute aktuell unsere Plattform ab? Zum einen haben wir da die Lieferantenstammdaten, also das heißt Adresse, Kontaktinformationen vom Lieferanten. Wir haben dort unsere ganzen Vertragsdokumente hinterlegt, aber auch ISO-Zertifizierung, also Zertifikate, AVV, NDA, alles das, was man sozusagen benötigt, um halt auch für die ISO-Zertifizierung alles parat zu haben. Dann haben wir noch Risikobewertungen mit drin, das heißt also, dass wir auch von unseren Fachbereichen eine Bewertung bekommen über den Lieferanten, ist das alles soweit in Ordnung, gibt es irgendwelche Schwachstellen, müssen wir vielleicht noch mal ein bisschen an was arbeiten und haben da auch noch unsere ganzen Nachweispflichten mit integriert. So, was hat sich jetzt alles verändert, seitdem wir halt von Excel und den ganzen verschiedenen Tools jetzt hin zu unserer LMS-App gekommen sind? Zum einen haben wir halt diese unterschiedlichen Dokumentenablagen nicht mehr, sondern wir haben einen Ort, an dem das Ganze liegt, wo wir wissen, wo wir was finden.
Dann ist es auch so, dass wir dieses Jahr unsere HCL-Nutzdatenbank ablösen wollen und da jetzt auch schon die Vorarbeiten für machen. Wir haben unsere ganzen aktuellen Verträge da liegen. Wir wissen, wie die Laufzeiten sind. Wir wissen, wann wir das kündigen müssen und haben einfach einen viel besseren Überblick. Dann haben wir für unsere ganzen Verträge auch einheitliche Metadaten hinterlegt. Das heißt also, hinter jedem Vertrag liegt ein Gerüst, wo halt Informationen eingetragen werden müssen. Und wir können uns auf jeden Fall darauf verlassen, dass bei jedem Dokument genau dasselbe dasteht, was wir halt benötigen. Dann können wir halt auch durch ein Dashboard, was wir jetzt vor kurzem erst mit integriert haben, sehen, gibt es irgendwo Dokumente, die uns noch fehlen? Haben wir vielleicht ein NDA nicht abgeschlossen oder eine AVV? Oder gibt es vielleicht auch Metadaten, die irgendwo nicht mit hinterlegt wurden, dass wir das halt noch mit nacharbeiten? Und haben uns so schrittweise sozusagen vom Operativen zum Strategischen entwickelt und können so viel besser in die Zukunft gucken, wo müssen wir tatsächlich einfach auch noch dran arbeiten. Und haben unser Lieferantenmanagement einfach auf ein viel besseres Niveau gelegt. So, was macht unsere Plattform eigentlich zukunftsfähig? Dadurch, dass wir eine Power-Plattform haben, können wir sie flexibel erweitern. Je nachdem, was wir uns noch wünschen, was vielleicht auch durch die ISO-Zertifizierung noch kommt, was gegebenenfalls noch mit integriert werden soll. Wie gesagt, wir hatten gerade erst letztens das Dashboard mitentwickelt und es ist halt dadurch einfach viel besser an unsere eigenen Wünsche anpassbar. Dann haben wir auch nicht das Problem, dass wir halt immer zwischen verschiedenen Systemen hin und her switchen müssen, sondern wir haben ein System, das für uns geht und das halt dadurch, dass wir auch unterschiedliche weitere Apps entwickelt haben, geht das alles ineinander über und wir haben halt da einfach eine viel bessere Möglichkeit, das miteinander zu connecten. Wir haben uns natürlich auch dafür entschieden, die Power-Plattform zu nutzen, weil wir dadurch das für uns selbst nutzen können, in-house und nicht an irgendwie einen externen Dienstleister gebunden sind und da nochmal höhere Kosten mit auf uns zukommen. So, was haben wir jetzt tatsächlich noch geplant? Also wir wollen gerne noch eine Checkliste mit aufnehmen für die Risikobewertung, dass wir halt auch für die Bewertung der einzelnen Lieferanten entscheiden können, ist der Lieferant für die ISO-Zertifizierung relevant oder gibt es eventuell Lieferanten, die jetzt an sich nicht relevant sind in unserem Sinne, dass wir halt da eine bessere Bewertung vornehmen können. Dann wollen wir das Ganze noch automatisieren, dass wir halt auch hinterlegen können, wann ist eine Kündigungsfrist, dass wir automatisch so einen Ping bekommen, wir müssen jetzt kündigen oder dass wir halt uns an den Fachbereich wenden können. Und dass wir Gesprächsprotokolle mit hinterlegen, dass halt, wenn ein Lieferantengespräch stattgefunden hat, dass wir die Informationen mit aufnehmen können. Dann wollen wir Abhängigkeiten mitentwickeln. Das heißt, wir haben ja, wenn wir bei einem Reseller eine Lizenz kaufen, haben wir aber auch noch einen Hersteller mit dahinter liegen. Dann wollen wir das so integrieren, dass man das auf einen Blick auch sehen kann. Wo haben wir unsere Lizenz gekauft und bei welchen Reseller haben wir das, dass man das einfach auf einen Blick ganz gut sehen kann. Und halt auch Subdienstleister, also wenn wir ein Unternehmen haben, einen Dienstleister haben, mit dem wir zusammenarbeiten, dass wir da auch sehen können auf einen Blick, welche Subdienstleister arbeiten da auch mit denen zusammen, was steht da bei uns, dass wir das halt auch im Hinblick darauf haben, welche kritischen Länder sind vielleicht auch gerade involviert, dass wir da halt wirklich auch so ein bisschen die Risikobewertung drauf setzen können. Dann hatte ich ja vorhin schon gesagt, also wir haben die Schnittstelle zwischen den anderen Power-Apps. Das ist das, was wir jetzt auch mitentwickeln wollen. Es werden gerade im Moment noch weitere Apps entwickelt und das ist die Zukunft, dass wir die halt alle miteinander verknüpfen. Dann wollen wir zukünftig auch noch unser ERP-System mit anbinden und wir wollen in der Zukunft auch die Verantwortung mehr an die Fachbereiche geben, dass die halt auch die Risikobewertungen vornehmen können und wir dann nicht die Fachbereiche speziell ansprechen müssen. Und genau. Was sind unsere Learnings? Also was wir daraus gelernt haben, ist zum einen, das ist einfach viel cooler, einfach mal zu machen, statt immer nur zu denken, ja, könnte man ja machen, sondern einfach wirklich ins Tun zu kommen.
Wir hatten auch so einen kleinen Aha-Moment, in dem wir gemerkt haben, oh ja, die Information hatten wir vorher noch nicht, da müssen wir auf jeden Fall noch dran arbeiten, dass wir das noch mit aufnehmen. Durch die Entwicklung und dadurch, dass wir das alles zentral in einem Ort haben, können wir uns jetzt viel mehr auf andere Themen fokussieren, die in unserem Fokus liegen. Und wir haben halt auch wieder, dadurch, dass wir uns mit der ISO-Zertifizierung auseinandergesetzt haben, gelernt, ja, das ist das, was wir noch benötigen. Und ja, das Lieferantenmanagement ist halt heute ein Steuerungs-, Risiko- und Compliance-Management und nicht nur eine Verwaltung. Das wäre es mit unserem Vortrag. Dann danken wir Ihnen und wenn Sie Fragen haben, dürfen Sie die gerne jetzt äußern. Ja. Ich glaube ja. Irgendwo ist der. Ich hab noch eine ganz kurze Frage. Wenn Sie sagen, Sie haben alle Lieferantenstammdaten an einem Platz. Ja. Also ich komme mit meinem Kollegen aus dem Konzernumfeld. In dem Fall haben wir einen ganz guten Einblick in die Deutsche Telekom. Da liegen so rund Stammdaten von über 80.000 Lieferanten. Das, was wir halt einfach bei uns sehen, ist, es gibt im Jahr, grob gesagt, bei 10% aller Lieferanten irgendwelche Veränderungen. Die ziehen um, die werden gemerged, die gehen pleite, die werden neu gegründet. Viele Firmen, die vorher selbstständig waren, schlüpfen unter das Dach einer anderen Mutter. Und das ist immer wieder eine Herausforderung, auch nach 40 Jahren, dass das teilweise Klassiker ist, der Lieferant sagt es nicht. Sprich, Sie kriegen das mehr oder weniger zufällig mit. Im eigenen Haus gibt es auch die Unsitte, dass man Lieferanten mit Spitznamen benennt. Sprich, Sie wissen überhaupt nicht, wer als Legaleinheit tatsächlich hinter diesem Namen ist. Manchmal ist das ein Produkt und die Firma heißt ganz anders. Wie stellen Sie das denn sicher, dass Sie sich nicht nach anfänglicher Euphorie am Ende doch wieder das Chaos ins Haus holen? Also zunächst ist es natürlich so, dass wir noch an dem Punkt stehen, wo wir uns das gerade noch aufbauen. Inwiefern man dann tatsächlich dafür sorgen kann, dass man am Ende dann nachher doch nicht wieder im Chaos landet, ist natürlich immer so eine schwierige Komponente. Aber wir versuchen ja auch die Fachbereiche mit einzubinden, dass sie halt die Verantwortung damit auch übernehmen und dafür sensibilisiert werden. Genau, bei uns ist es auch so, wir sind zentralisiert als IT-Einkauf. Wir sind nicht ganz so viel. Wir haben ungefähr 2700 Personen, die bei uns arbeiten. Lieferanten, mit denen wir gerade mehr oder weniger aktiv, das sind so irgendwas über 300. Aber insgesamt, die wir jetzt über die Laufe der Jahre angesammelt haben, sind wir, glaube ich, schon auch bei 15.000. Aber da sind auch wahnsinnig viele, keine echten Leichen, aber Datenleichen. Und man muss es einfach managen. Also kommt man nicht drum rum. In der Regel, bei uns ist es tatsächlich so, dass die Lieferanten, die Dienstleister, die schreiben, die meisten wollen sich auch präsentieren und sagen, hey, bei uns ist was Neues. Das muss man konsequent abarbeiten. Wenn da irgendeine Werbe-E-Mail reinkommt mit, und übrigens, wir heißen jetzt anders oder wir haben fusioniert mit dem und dem oder guck mal hier folgender Link, das muss man alles irgendwie aufschreiben und hinterlegen. Also da muss es auch verantwortliche Personen geben, die dann die Datenbasis mit aktualisieren. Und dass man auch die Fachbereiche darauf sensibilisiert, wenn du irgendwas hast, wenn dir einer was schickt oder so, bitte leite es uns direkt weiter, du musst nirgendwo was eintragen, wir machen das für dich. Also wir haben so einen professionellen Service quasi, sage ich mal, aufgebaut, sodass unsere Fachbereiche wissen, wenn irgendwie was ist, schickt es an IT-Einkauf, die machen das. Ihr müsst das gar nicht selber machen, sondern wir machen das für euch. Das klappt eigentlich ganz gut. Ja, mit denen wir relativ viel auch in Kontakt sind, mit unseren Lieferanten, reden wir auch über solche Dinge auch immer. Ja, also klar, bei jetzt wirklich so einer Riesenmenge braucht man viel Aufmerksamkeit und viel Willen, um das sauber zu halten, aber sonst scheitert man am Ende. Da war gerade noch jemand vorher, Entschuldigung, ich habe es auch gesehen. Für mich als Frage, was ist denn Power-Apps? Kann ich mir das vorstellen, dass ich als Einkäufer da auch ein bisschen selber probieren kann oder brauche ich jemanden, der mir das aufbaut oder wie habt ihr das gemacht? Sowohl als auch, die Power-App ist mega cool. Microsoft Power App, das ist ein Microsoft-Tool, also wir sind so ein bisschen in dem Microsoft-Universum, wir fühlen uns da sehr wohl, deswegen machen wir auch sehr viel. Power App kann man sich vorstellen wie, nimmst ein Handy in die Hand, scrollst durch und das sind Apps. So, die kann man mit Microsoft Power App, mit der Plattform programmieren
Low-Code, No-Code, Hashtag. Und entweder man ist enthusiastisch und hat da voll Bock drauf und kann das auch selber machen. Gibt es YouTube-Videos ohne Ende, wo man das auch lernen kann. Da gibt es Microsoft-Lernpfade, wo man das lernen kann. Man kann sich auch externen Entwickler dazu holen. Ist aber nicht so schwierig. Also ist jetzt, heißt zwar entwickeln, aber ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit C# oder irgendwas mit PHP mich dahin dullern muss. Es geht relativ einfach tatsächlich. Es gibt verschiedene Arten. Es gibt eine Canvas-App wie eine Leinwand. Das sind die Apps, die so knubbelbunt sind. Und wir haben es mit einer Model-Driven-App gemacht, also eine modellgesteuerte App. Die sieht nicht ganz so fancy aus, folgt aber im Prinzip immer einem Business-Prozess. Also hier passiert was, hier ist mein Lieferant und dann klicke ich mich so ein bisschen durch Tabs durch und Tabellen und so. Und am Ende ist immer so ein bisschen, man hat so ein Excel-Feeling, weil alles irgendwie Tabellen sind und alles schicki angeordnet ist. Aber so ist die im Prinzip aufgebaut. Also lässt sich alles zusammen YouTuben und googeln, ist wirklich nicht so schwierig. Und wenn man es von der Pike nicht gelernt hat, so ein paar Sachen kann ich bin jetzt kein Entwickler, ne, aber so ein paar Sachen kann ich auch selber machen, doch mal ein Feld hinzufügen oder eine Tabelle ansetzen oder sowas. Brauche ich keinen Entwickler dafür, das mache ich halt selber. Das ist so der Vorteil, wenn man das mit sowas macht, weil da können wir sehr viel auch selber machen und ich muss mir nicht jedes Mal den externen wieder ins Haus holen und den teuer bezahlen. Kannst du mir da mal noch so ein Feld machen? Okay, cool. Danke. Bitte. Wie viel Aufwand haben Sie eigentlich? Also wir haben es, da wir es quasi sukzessive aufgebaut haben, wir hatten einmal so ein Husch-Husch, weil ISO stand vor der Tür. Der Anfang war so ein bisschen quick and dirty, aber der Auditor war trotzdem sehr begeistert, weil ich glaube, er kennt meistens nur Excel-Listen und Netzlaufwerke und warten Sie mal, wir haben da noch so einen Ordner. Also man kann es nicht wirklich jetzt in so einer festen Zeit beziffern, weil das im Laufe von, ich sag mal, einem Jahr sind wir jetzt echt schon wirklich mega weit mit dem ganzen Ding, aber wir haben immer mal wieder was dran gemacht. Also mit dem ersten Ding haben wir, weiß nicht wie lange, 3-4 Wochen? Ja. Ja, War nicht so viel Aufwand. nee, es ist wirklich nicht viel Aufwand. Also man kann das in 3-4 Wochen, kann man die App wirklich richtig schicki runterkloppen, wenn da ein Entwickler sich 8 Stunden am Tag hinsetzt, weil es halt wirklich nicht viel Aufwand ist. Also glaubt man immer nicht, weil viele sagen, oh, das geht ganz einfach. Aber mit Power Apps ist es wirklich einfach. Kann man bei YouTube lernen, ganz ehrlich. Wir haben es nicht dabei, aber es ist tatsächlich einfach eine Model-Driven App. So, wenn man sich das bei Google oder so anschaut, dann versteht man, wie das Prinzip funktioniert. Man kann auch CRM, Model-Driven App, und dann kriegt man ungefähr ein Gefühl dafür, wie das am Ende aussieht. Bitte. Okay, ihr habt alle Hunger? Noch jemand? Dann vielen Dank. Dann Dankeschön. Dankeschön. Also bevor wir in die Mittagspause gehen, begrüße ich noch die Vertreterinnen von der Firma 2Data, die uns einen Vortrag noch drüber halten, die Isabella Tull und die Catalina Marin, wie man am Beispiel eines Flughafens eine Solution Study vorstellt, wie man bei SAP-Verhandlungen Geld spart. Danke. Ihre Bühne. We trust you had a very good introduction of us. Are you speak English? Yeah. I just was advertising your performance. Oh, perfect. now, Thank you. All good stuff. about saving money with SAP. I Exactly. like it. Thank you. Hi, everyone. I'm Bella. I used to spend my time building audit programs for some of the software mega vendors. Since joining 2Data, I'm using some of those skills on the other side to actually help customers get what they want and what they need from their software contracts. So you're in safe hands today. And I'm joined on stage by... Catalina Marin, I am the service director at 2Data, leading the delivery of our services for SAP, Oracle, IBM, Salesforce, ServiceNow, you name it. Look there, you'll see all the vendors we cover. I'm very happy to be back to Berlin. I've been improving my German skills from last year, so now I progress from eine kleine Krokodil to 2 kleine Krokodile. So I think I'm going to impress all of you today. Yeah, that would be me. Thank you, Kata. So today we're talking negotiation, and we, as the slide says, are going to be giving you some insider information into how we helped a German airport negotiate with SAP.
But before we do that, let's set the scene a little bit, because as I'm sure you all well know, the negotiation landscape is changing, and it's changing really fast. So across the 18 past months alone, we've seen prices going up, we've seen discount bands being removed, and we have seen more complex and longer contracts being asked of customers than ever before. If there is nothing else you take from our speech today, aside from Kat's amazing German, I would ask you all to remember one thing. Your negotiation is not where you create your leverage, or it shouldn't be. It's where you reveal it. So getting things prepared ahead of time is incredibly important. But let's take a step back for a moment, because I created this slide last week, and I had to create it 3 times, because even over the course of the week, new things and new changes were happening in the space. So there is bigger structural change happening across the stack than ever before, whether it's VMware through the Broadcom overhaul, whether it's with Oracle through their tighter licensing enforcements, or whether it's with Microsoft through their new AI give and get strategy, where they're basically asking you to spend a lot of money in the AI space in return for suboptimal discounts, let's say that much. But when you sit where we do, and as Kata mentioned, you sit across all of these vendors, we sit at a bit of a vantage point, because we get to actually see what all of those vendors are doing and advise our customers on that. And it means we get to see patterns, because they're all software companies at the end of the day. So we start to see patterns in things such as how they are applying pressure in their negotiations. We start to see patterns in how they are strategizing on price and strategizing on discounts. And we start to see patterns in how, as a result of these things, negotiations start to unravel. And that sets the scene as to where we found one German airport when we initially spoke to them. And so it probably feels like a good time, Cass, that I pass over to you and you maybe speak a little bit more as to how we help them. Absolutely. When we were first approached by our client, they were in a classical medium-sized company situation using an ECC environment. ECC is going to have its end of life in 2027, end of 2027. And they had one big achievement to look forward, signing the contract by end of 2025, because the budget was allocated then. And second of all, they wanted to make sure they explore multiple options, and they wanted our help to explore those options. It's worth mentioning they met us here on stage last year, so it's actually a great way to return this story back to you guys and see what the outcome was in the end. What they were inclined to look into was a full cloud scenario. So they wanted to migrate to S/4HANA in full public cloud. So they had that one option at hand. The second option they had at hand was cover some of the functionalities that were missing in public cloud, and meet me at the booth if you want to talk more about that. But some of the functionalities might not be covered. They wanted to cover those as well. In a second option, that would be public cloud plus private cloud. And the third option would be public cloud plus on-prem. Now, question for everyone in the room, which one do you think was the option that SAP hated the most? Of course. Yeah. They don't want you to own a thing, because on-premise means ownership. And you own those licenses forever. You pay forever. S/4HANA's end of life is in 2040, so yeah, how much forever means for them, around another 10 years. Nevertheless, it was the least favorite option for SAP, and they priced that one so high because they lowered the discounts on the full on the public cloud licenses. So they made sure that that one was not an option at all in the end, although we prefer that one in the first place because of the ownership. So that leads me to the challenges we've seen with this client in particular, but with all the clients we have helped negotiating with last year. One thing it's worth mentioning here is that 50% of our clients last year decided to use our services frontline with SAP, sitting at the same table with them, because they noticed that up until that point, they were going nowhere. So they knew that they needed to level the game up, and they brought us to the table, and it was so fun. So fun. Meet me at the booth and I'm going to tell you the story. One of the challenges was that they tried to build up the bill of material twice as much as they needed. They didn't need that many licenses in the end.
in terms of quantities, and they didn't need them since day one. My client was signing a contract in 2025 in order to use it starting with 2030. Why would they need to pay 5 years for a contract they won't use in cloud, since they were still using the on-prem one? Second of all, they, as I mentioned, they put all the quantities from day one, and therefore we needed to look at that. Third, in terms of bill of material, they added a lot of noise. Signavio, LeanIX rings a bell, WalkMe, all of those that no one really needs in the end. It's a mid-sized company. Why would they need LeanIX to migrate their service to cloud? Like, it's too small. And last but not least, governance. That's a very big challenge, and we will show you how we solve that one. So governance is the first one we start with. First of all, governance internally, because the second you start negotiating with a publisher, you need to put together a team of experts internally to make sure that you cover all the aspects from contract, technical data, everything needs to be covered from one go, basically. Second of all is governance with SAP, because you don't want them to steer the process. You want to lead the process under your own terms and conditions. You want to ask them for a single point of contact. That will be your account manager, because otherwise you're going to talk to Ryan, your account manager, but you're also going to talk to Karen from Business Technology Platform, and you're also going to talk to Emma from BDC, and next thing you know, you have 4 points of contact, and you're negotiating 4 different contracts, and you don't want that. You want one single contract to cover the entire business. Second of all, you need data. And that's the least interesting part for clients in general, because it's a lot of work that you need to put in to gather all that data to make sure that you are covered. It's not only the regular USMM transaction you need to run to make sure that you see how much you consume today, but you need to go deeper into roles and authorizations, especially if you are going a brownfield way, like not having a fresh installation, but migrating parts of your business into cloud under a brownfield methodology. You want to look at the roles and authorizations, and I can't stress that enough. That's how we reduced the number of licenses our client was forced by SAP to take from 800 to 500. And then look at the contract. What you have signed in the past is basically everything, says basically everything about your relationship with SAP. And that relationship with SAP will be nurtured further, but you need to take those lessons and bring them into the new contract. Average discount, concessions that have been made through terms and conditions, improve those and move them on in the new contract. Then do the optimization based on what you have learned. You don't need all the users in, if you don't need all the users in the S/4HANA environment, then make sure you don't bring everyone. Some of them might not be active. Some of them have the wrong roles and authorizations assigned. Second of all, the database size. One of our clients last year was forced to buy 6,000 full equivalents instead of 2,000 because of the database size, because they didn't clean up and because they didn't archive. And that there is a proportion that is depending on the two of them. So you need to clean up before doing any type of migration. And last but not least, gather all these learnings to project the future usage and to build the ramp up. The minimum for the full use equivalent last year for public cloud was 25 full use equivalents. My client was inclined to buy 800. Why? You only need it in 2030. Buy 25 in the first year. Buy 25 in the second year, and so on until 2030. Then gather all your requirements in one place. We call that negotiation playbook. Build your total cost of ownership with SAP and ask them to build that total cost of ownership with you, because we're not only talking about your S/4HANA migration. We talk about your ECC maintenance that should go down year over year. You think they care about that? No, they're not going to include that in the calculations. We're talking about other contracts you have with them, like SuccessFactors or Ariba. Those need to be added in the big scheme of things so that you know how much you're going to spend with them. And last but not least, how much did you invest in that ECC contract that will be vanishing? They don't want you to remember about it. But one big thing you need to remember from today's session is that initial investment in ECC is going to give you an insight about your annual average contract value, what SAP expects you to spend in the next years. Have your ECC cost, split that by the number of years, and you'll find out how much SAP will expect you to consume
year over year from now on. And they will base their negotiations on that. Now, what was the outcome of our negotiation with this client? We managed to get 60% cost avoidance by doing the following. The roles and authorization analysis, making sure that we buy just enough licenses for them to be covered in the next years. We made sure that we replaced all those Signavios and WalkMe's and everything with AI units, because AI units was so pushed by the client, by SAP, sorry, for our client, that we needed to leverage somehow that they are clearly on an agenda to sell at that. And at some point, we made a concession to buy the AI units, but we asked for a crazy discount, they got it, and that was basically how we got the 60% cost avoidance. And last but not least, we managed to reach all our targets because of the governance and because of the way we supported them in such a short time frame to negotiate the contract. Thank you, Kata. So if you're sitting there wondering, what does this mean for me and where do I go from here? We have tried to distill everything we learned in that particular case study into a very simple concept we like to call the 3 Ds. Now, these are basically going to be your lines of defense for your negotiation. So very simply put, you want to have them at the start of your negotiation in your control, and you want to retain that control throughout. And most importantly, they shouldn't be going into the control of your vendor. So what are your 3 Ds? You have data, you have deadlines, and you have decisions. So let's step through those. Data, incredibly important, as we all know. But why is it so important? Well, your data is going to set your narrative. It's going to set the storyline for your whole negotiation. It's going to enable you to know when to counter and what to counter with. So knowing your usage, your entitlements, and also your optimization opportunities is very, very important. Secondly, deadlines. Now, we all know that deadlines and time pressure can make or break a negotiation if it's not being handled correctly. So making sure that you give yourself adequate time before your negotiation and start to think about these kind of activities as a day-to-day activity rather than just once at a milestone or a few months before is going to give you many, many benefits. And last is decisions. Now, when we're talking about decisions here, we're talking about internal alignment, and not just with decision makers. I think this is where a lot of clients maybe misstep, but we're talking about with your whole environment and your whole business. So finance, with procurement, with your SAM teams and your architects as well, making sure you're all on the same page and making sure that, as Kata mentioned earlier, only some of you are speaking with the vendor. One point of contact ideally is key. We are seeing more and more vendors speaking to C-suite individuals, getting commits on certain products, and then speaking to also the teams on the ground. Before you know it, you're misaligned and your vendor can exploit that. So remember the 3 Ds, your data, your decisions, and your deadlines. Get them at the start of the negotiation and keep them the entire way throughout. And this isn't just the case with SAP, though, is it, Kata? Maybe you can speak a little bit about how it applies to some other vendors as well. Absolutely not. And we're seeing this across multiple publishers as well. We've seen these patterns work with all the other publishers. First of all, and I think it's no news for anyone in this room, of course, they started to bundle everything up. If your product, new one, is so shiny, why do you sell it with your star product? I just want to buy it standalone if I need to. But no, I need to bundle everything up. If your product is so good, then why do you need to sell Oracle Java at an employee metric? Because you know only 10% of my employees are using Oracle Java. That's the case of one of our clients right now, where we're helping them negotiate an Oracle Java contract. And they just discovered through our technical analysis that their consumption is only even less than 10% of all the estate using Oracle Java. So what they're going to do, they're going to sign a 1-year contract with Oracle until we clean up and move to Azure or whatever, open source. But that bundling is one of the strategies. The second strategy is auditing. Again, Oracle Java is a very good example. VMware. Do I need to say more about VMware? I don't think so. A lot of audits because they want to force you with your non-compliance to sign something new, to migrate you to cloud, to build a different position for yourself than the one you wanted initially. So make sure you clean up before they get to you so that you are in control. You are in the driver's seat. And third, and my favorite, AI.
AI everywhere. Okay, if AI is again super shiny and everyone needs it, then sell it as a standalone. But they are including it in every proposition, in every product, in every premium service. They make it part of the services that you will acquire. 10 million, 15 million, they don't care, just numbers. But you are stuck with it in the end. Do they have enough use cases for that AI, shiny AI? And if not, how can, if they don't have a solid case, leverage the discount. Go for crazy discounts for the AI bits, because definitely that's the marketing strategy they follow. So go for crazy, crazy discounts. And the worst on the AI world, Salesforce. So yeah, that's what we see across multiple publishers. And apparently, what we noticed so far is that they follow kind of the same commercial playbook in the end. Yeah, exactly. So there we have it, and we're on to our key takeaways here. We spoke to you a little bit around the context of where we're at right now in our negotiations. We spoke you through a case study of how we helped a client in a situation, I'm sure, similar to many of you. And we spoke a little bit around the 3Ds and how you can actually take those away and apply those day to day. And we'd love to speak more to you about that later on. Now, we're distilling everything that we're learning through these negotiations into something we're calling the 2-data method, and we'll be releasing it in volumes over the next coming months. So do keep an eye out for that. But I did call out here your golden ticket, and your golden ticket is staying up to speed with actually what the vendor trends are, and that, if you have everything else in order, can actually be the most difficult thing. I spoke earlier about how your negotiation doesn't create your leverage, it simply reveals it, and I'm going to hammer that home. But if there's one thing I will leave you all on, I would question you as to how you are staying ahead of the vendor curve, because it's really that will make all the difference, and make sure that you are spending your budget on what you want to spend it on and not on what your vendor to spend it on. Thank you so much. And I think we have a couple of minutes for some questions. Thank you. Thank you. Any questions? Do you have maybe special teams specializing on specific vendors like Microsoft? Exactly. So our team, we have a dedicated Microsoft team with specialists on the technical side and commercial side. So you get a technical consultant and a negotiation advisor that is specialized in negotiating contracts with our clients for years already, 20 years, maybe even more. I don't want to say how old we are basically in the team, but I think the accumulated experience in Microsoft case is up to 30 years. On the other side, in the multi-vendor team that I am leading, we have technical consultants for SAP dedicated with 20 plus years of experience in the ABAP programming, roles and authorization analysis, so very, very specialized on SAP. On Oracle side, we have members of the team, like myself, that have been part of the license management services department in Oracle. So we come with the knowledge, and we have built the knowledge in-house as well. And then on the other publishers, we have started to develop the team to grow. So we are doing IBM ILMT management. We do Salesforce and ServiceNow, license management and negotiations, and we're building now the AWS practice as well with dedicated members. Yeah, sure. Yes, please. How do you structure your RFP process? After due diligence, collecting data, cleaning all the license pool, and so on, how do you structure your RFP process? Means how many options, or how do you create your options of license pools or units or cloud sourcing services or something like that? How do you structure SAP or vendor versus their reseller channels? Please, would you like to give us some insights? Absolutely, absolutely. Yeah, go for it. So basically, first of all, we need to understand what your options with SAP are. Because as I mentioned, SAP will tell you it's only cloud, private if possible. So first of all, we need to build all those options with SAP. Second of all, if you want to go the route of a partner, that can also be done. And we have helped clients in the past with partners. One of our partners is Spinnaker, for example, to understand if you want to stay on ECC, how much that will cost,
and what risks you will face, how much really you need the fancy AI things, compared to what the offer from SAP is. So we also help our clients understand what are the commercial options beyond SAP, or choosing the hyperscaler. Do you need Azure? Do you need AWS? We do follow a very careful process when it comes to what we can do in-house, and we reach out to our partners when it's above our capabilities. We are an independent company. We do not resell licenses. Therefore, we can support our client choosing the one partner that is bringing the best offer on the table, basically. Thank you. Thank you. Yeah. Any other questions? Thank you so much. Thank you, everyone. Have a great day.